Poi viene mostra il processo di furia totalmente automatico di 150 libras 8, butt welding bridas, usando una sierra circular per cortar el material de la barra. Después de calentar por el horno de calentamiento, transferido por el robot a la prensa de acid per moldar. Y luego, transferido a la prensa de tornillo eléctrico para reforzar la formación de precisión. Posteriormente, se realiza la limpieza y enfriamiento de los moldes, alimentados por el robot, hasta la punzonadora para su punzonado. Los productos finales se recogen automáticamente a través de la correa de transmisión para lograr una producción inteligente de alta eficiencia y precisión. Por último, venga y disfrute del producto terminado después de la furia.